La ronde des finances. Est-ce que mentionner la résolution? Hein? Pardon? Je vais relire la résolution du oui. Okay. Il soit résolu que le gouvernement du Canada mette en place un corridor énergétique pan-canadien pour construire chemin de fer, pipeline et lignes de transmission électrique et que les propriétaires dans ce corridor doivent céder les droits de passage. Be it resolved that the Government of Canada provides a pan-Canadian energy corridor in order to build railways, pipelines and power transmission lines and ensures that the right-of-way within such corridor is yielded by the members. Alors, avant de débuter, je demanderai au gouvernement le numéro d'équipe. 202. 207. Bien, sans plus attendre, j'inviterai le premier ministre à venir présenter la résolution de son gouvernement. Monsieur le Président, aujourd'hui, le Canada est en crise. Depuis 1867, le Canada n'aura jamais été autant divisé. Une division idéologique, une division énergétique, d'un océan à l'autre. Aujourd'hui, Monsieur le Président, le gouvernement se doit d'agir. Il est temps. Aujourd'hui, Monsieur le Président, notre gouvernement est extrêmement fier de présenter la résolution que le gouvernement du Canada mette en place un corridor énergétique pan-canadien pour construire chemin de fer, pipeline et lignes de transmission électrique, et les propriétaires de ce corridor devront céder un droit de passage. Pour résumer un peu la proposition, Monsieur le Président, le gouvernement canadien mettra en place une enveloppe budgétaire de 10 milliards de dollars pour assurer la construction de ce grand projet d'ici les 10 prochaines années. Ce projet, Monsieur le Président, sera fait en partenariat public-privé. Ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement canadien mettra en place une enveloppe de 10 milliards et que le privé partenariera avec le gouvernement afin de réaliser ce projet. Aujourd'hui, Monsieur le Président, nous sommes un gouvernement qui prône l'accommodement. Nous allons consulter les communautés autochtones, et nous allons faire en sorte que ce grand projet permettra d'unifier notre pays. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 4 arguments forts qui présenteront clairement pourquoi ce projet doit se faire immédiatement au Canada. Un premier argument, Monsieur le Président, d'unification du pays. Un second argument de sécurité des Canadiens. Un troisième argument de protection de l'environnement. Et mon distingué collègue présentera un argument de développement économique régional. Tout d'abord, Monsieur le Président, parlons de l'unification de notre pays. Le pays n'a jamais été autant divisé. Le Québec veut exporter son hydroélectricité, son aluminium, ses produits forestiers. L'Ontario veut exporter ses produits manufacturiers. L'Alberta et la Saskatchewan veulent exporter leur pétrole. L'Atlantique veut exporter leurs produits de la pêche et la Colombie-Britannique doivent transporter les importations venant de l'Asie. Aujourd'hui, Monsieur le Président, ce grand projet d'un océan à l'autre permettra d'assurer une unification du pays, de rassembler l'ensemble du pays en comprenant les besoins de chaque région économique, de chaque province et d'unifiant le tout autour d'un grand projet. Les Canadiens doivent et ont besoin d'un rassemblement afin de développer l'économie des provinces, développer l'économie des régions et surtout, Monsieur le Président, développer l'économie de la fédération. Puisqu'une fédération forte, Monsieur le Président, c'est une économie forte et un futur vers le meilleur. Notre second argument, Monsieur le Président, c'est la sécurité des Canadiens. Rappelons-nous, il y a quelques années, 47 victimes, lac mégantic, un accident dû à un chemin de fer et du pétrole. Cet incident prouve que le chemin de fer est dangereux pour le transport du pétrole. C'est pourquoi notre projet de loi inclura un pipeline, un chemin de fer et des lignes électriques. Par contre, le transport de chemin de fer ne
transportera aucune goutte de pétrole. Nous voulons assurer la sécurité des Canadiens. Les camions, c'est dangereux. Les accidents de la route, ça arrive souvent. Ça arrive trop souvent. Aujourd'hui, on veut réduire au maximum le nombre de camions sur les routes canadiennes et de maximiser le transport par chemin de fer. Nous voulons que le pétrole de l'Alberta s'exporte grâce aux pipelines. Pourquoi? Puisque le pétrole de l'Alberta et de la Saskatchewan doit être exporté. C'est un pilier de l'économie canadienne. Nous devons le faire. Bien que notre gouvernement investisse massivement dans la transition énergétique, il est nécessaire de sortir ce pétrole. Et aujourd'hui, le gouvernement s'engage que la production de pétrole en Alberta et en Saskatchewan n'augmentera pas, Monsieur le Président. Nous nous engageons. Notre troisième argument, c'est la protection de l'environnement. C'est sous deux volets, l'impact des transports et l'impact de la construction. Pourquoi les transports? Puisque les camions, c'est polluant, Monsieur le Président, pour les marchandises. Et c'est beaucoup moins polluant de transporter les marchandises par chemin de fer. Du pétrole, c'est beaucoup moins polluant de transporter par pipeline. Encore une fois, le Canada fait un pas vers l'avant pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Également, l'impact de la construction. De rassembler ces trois projets sous une même ligne, sous un même corridor, Monsieur le Président, permettra justement d'assurer des impacts minimums. Notre projet de loi aujourd'hui, Monsieur le Président, inclura une taxe de 4 % sur tout pétrole transporté par ce pipeline. Le 4 % la taxe de 4 % permettra de financer le fonds de transition énergétique et un fonds vert qui permettront de minimiser les impacts environnementaux de notre projet et surtout, Monsieur le Président, d'assurer un grand pas vers l'avenir. Puisque le Canada est réaliste, le Canada est conscient que le pétrole de l'Alberta doit être exporté et utilisé, mais surtout, le Canada veut financer la transition vers des énergies propres et vertes. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant au chef de l'opposition. Thank you, Mr. President. I will start off by saying that I'm saddened today by SAD government's decision to succumb to our dependence of carbon emissions and carbon-based fuel sources. Because today, Government of Canada wants to provide a pan-Canadian energy corridor in order to build railways, pipelines, and power transmission lines to ensure the right-of-way within such corridors are yielded by owners. What SAD government has failed to implement and to explain is the right-of-way that are yielded by owners, such as which side opposition will make the assumption that the owners are referring to the owners of the natural resources. They have also failed to implement exactly what they mean by the right-of-way. Two inconsistencies within SAD government's first speech that leads into some weaknesses within the arguments. Now, I will break down our 4 points, following by developing 2, following by entering into some rebuttals from SAD government. Our first argument in not allowing this corridor is that we are currently putting the power in the wrong hands. Our second argument is the detrimental environmental impact of including this corridor. Our third argument are the negative social implications through the implementation of this corridor. And fourthly, is the incurred costs of implementing this corridor will outweigh any benefits that SAD government plans to achieve. Now, to develop on our first argument, putting the power in the wrong hands of Canada is saying that this right-of-way clause can create a conflict of interest among different energy sectors within Canada. If we have the right-of-way being discussed through the different energy sources and different sources of natural energy, Mr. President, how can we distinguish between making the proper prioritizations between cleaner energy or more profitable energy? How can we say if we're only putting the right of passage between the owners of the energy sources or the natural resources through this corridor, who is to say how that would be prioritized if it's only by the owners?
Side government fails to explain exactly what they mean by by who owns the corridor and what the right-of-way means. Moving on to my second point, the environmental impact. Having a corridor stretch from the west coast of Canada all the way to the east coast of Canada can bring forth an unprecedented amount of excavation of land and deforestation, alongside with displacing a significant amount of Native American and indigenous people through territories that have been there for hundreds of years. This can cause the migration of very delicate ecosystems that already exist within Canada, polluting soil, polluting agriculture, and causing a detriment to other industries within Canada that also use this very precious land. As it stands, Canada's carbon emission to GDP ratio has actually decreased by 12% since 2000. This means that we have actually been starting to depend less and less on carbon emissions in order for us to develop and grow our economy. Why are we now trying to optimize the amount of carbon emissions and natural gas that we would use through the development of this pipeline? 45% of CO2 emission is through the transportation industry, not only through the transportation of natural resources, but through the transportation industry as a whole. So while we may be able to optimize prices, maybe at the pump, we don't realize the larger incurred environmental costs that this have. May I remind you, Mr. President, that according to unprecedented amount of research, we have concluded that if we do not reduce our carbon emissions by 50% by the year 2050, there can be irreversible damage done to the climate. I will now enter some rebuttals. Side government's second argument of security, claiming that it is more safe to have pipelines transport oil and petrol rather than on railways, simply isn't true. Pipelines can also cause leaks and cause damage to groundwater soil and to land that we don't have the ease of access of getting into. Making the claim that the protection of the environment through implementing such a devastating and destructive motion is simply not going to stand, and side opposition refuses to have this motion come to pass. Thank you very much. La parole est maintenant au premier représentant du gouvernement. Mr. Speaker, thank you. Today, the government has a golden opportunity to further unite Canadians from one coast to another. Mr. Speaker, I have the great pleasure today to come before you and present our fourth argument, economic impact, as well as the procedurals beside this great and essential project for our Canadians. Let's begin. We want, with our economic impact argument, it will go as forward. We want to build railways, pipelines, and power transmission lines to unite Canadians. What this will do is as follows. We will create jobs for Native communities included. We will open the marketplace to companies, no matter the size, all across Canada. We will optimize natural resources in a safe way and ensure that those operating these lines, those sending the products, and those receiving them will be protected. And we will provide essential resources such as energy, electricity at a cheaper cost to ensure that enterprises and companies and users across Canada can benefit of our amazing and strong natural resources. Mr. Speaker, the opposition accused us of not presenting the procedures behind our strong and concrete bill. That is, as mentioned, our Prime Minister mentioned that we will be presenting it is our second intervention. So let's get started. We will be presenting, of course, there will be people that will have to move for this bill. Once again, this is a strong bill, and we must take that into consideration. However, the government has forecasted accommodations in the short term, as soon as this project passes,
and in the long term. We have also created a committee of efficient creation of this corridor with members of the Transport Ministry, environment experts, citizens, including citizens and Native communities, and etc., Mr. Speaker. There will be no oil that will be transported by train and only by pipeline, and every ounce of oil that's transported will be taxed. And that tax will go to our Energy Transition Fund for Canada so that we can continue to go and fight to meet our Paris Agreement goals, because we will get there, Mr. Speaker. We mentioned that this is a public-private partnership, and that's of the utmost importance. We will ensure that maintenance is present, and we will make sure that these lines and this corridor is protected and surveyed all times, every day. The project will cost $10 billion, and that will be put forward by the government. The project will start January 2022, and bidding will begin August 2022 with $2.5 billion simply allocated for accommodations for all those affected. Mr. Speaker, it's simple. Today we have the opportunity to unite Canada. Let it be citizens, let it be employees, let it be firms. Our economy is growing. It's time we continue to take advantage of what Canada has to offer. Thank you. Thank you. The second representative, actually, the first representative of the opposition is now. Thank you, Mr. President. I will begin my speech by going over our third point on social implications, followed by rebutting government's points. Our third point on social implications, we must consider the individuals who are occupying the land, especially Indigenous people. Although government did bring them up and they said that they were going to consult them, consulting them isn't enough. It is not an action that we need to take. We have already essentially kicked them off their native lands in the past. For example, when Hydro-Quebec wanted to make the dams, we had to move them away from their native lands so they can no longer live in their homes. They can no longer hunt on their native lands, and that is not okay. It's not as simple as a conversation said by the government. It takes time, and by imposing this in the time frame that they have said is unrealistic. How can you tell someone by next year you need to leave, you need to move out of your home, and you no longer can hunt the animals that you usually hunt? And you have to explain this to your children. Take a sympathetic and empathetic point of view, please, Mr. President. So therefore, we have already, for this example that I have stated, as well as others that we have imposed on Indigenous people, we are currently now providing them with specific land to live on, education, as well as tax breaks in order to pay off and simply apologize to them. What happens when we go through with this motion? What measures will we have to take in order to apologize for the people that we have taken the lands away? Now I will go into our refutation. Government talks about providing a cheaper energy, as my colleague has stated, but at what cost? At the cost of Canadian citizens, of their health, as well as the environment of, again, like I've stated, for Indigenous people. This is an important point that cannot go unnoticed. We must take into consideration the long-term impact on our Canadian health, as well as those that are around us, as that is what opposition is here to do for you today, is to protect the Canadian citizens. I would also like to state and reiterate that there is huge impacts of having pipelines, such as leakages, that can ultimately affect the environment as well. And they have not talked about the precautions of the measures that will be taken into place, as it is something that is more than probable. So therefore, I would like to reiterate my third point on the social implications. It is extremely important to consider the people in Canada, as we are all also going to be potentially, possibly, taking advantage of this motion if it works out. However, there is a huge social implication that cannot go unnoticed, as the negative effects do outweigh the good ones. So with that being said, opposition is completely against this motion for those citizens, as well as the other arguments that we have brought forth for you today. Thank you.
Thank you. La parole est maintenant à la seconde représentante de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, la ligne directrice de l'opposition, la peur. La peur, la peur, encore la peur. La peur économique, la peur sociale, la peur de la sécurité même, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le gouvernement vous a présenté un projet qui minimise les risques. Comment on vous a présenté un projet comme celui-ci? De un, en utilisant le partenariat public-privé, en diminuant les risques, les risques économiques. On vous a parlé aussi d'une taxe. Cette taxe-ci va diminuer aussi les risques environnementaux. Aujourd'hui, l'opposition est clairement essaie de faire peur à nos Canadiens en utilisant une ligne directrice. Encore une fois, la peur. Pour continuer, Monsieur le Président, je vous présenterai les quatre. En fait, je vais réfuter les 3 arguments de l'opposition. J'aimerais bien en réfuter 4. Par contre, on n'a pas encore entendu le 4e. Donc, ça va faire un plaisir à mon premier ministre de le réfuter. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas tout le monde qui... si le projet avait été fort, on aurait peut-être entendu le 4e argument avant. Donc, aujourd'hui, on nous a présenté un argument... on nous a présenté un argument en disant que le pouvoir était entre les mauvaises mains. Monsieur le Président, comme on vous l'a mentionné, aujourd'hui, on utilise le partenariat public-privé pour diminuer les risques. Aujourd'hui, nous voulons minimiser les risques au gouvernement et nous voulons s'assurer que le projet sera bien bâti. De plus, on veut profiter de l'expertise, c'est reconnu, Monsieur le Président, utiliser les PPP, c'est profiter de l'expertise de ces entreprises-là pour pouvoir arriver à un meilleur projet. De plus, en parlant de l'investissement de 10 milliards de dollars qu'on vous a parlé, on garde le contrôle. On investit aujourd'hui plus que les PPP pour s'assurer, en fait, que nous gardons le contrôle sur les énergies au détriment des profits, Monsieur le Président. Ensuite, on nous a parlé d'impact environnemental et si je peux me permettre, leur 2e argument ressort beaucoup dans le 3e puisqu'on nous a parlé des droits des Autochtones dans le 2e argument et dans le 3e argument. Écoutez, on ne sait même plus quoi dire, on n'a pas de 4e argument, puis le 2, puis le 3e, eh bien, on revient tout le temps aux mêmes propos. Mais bon, en gros, pour l'impact environnemental, on parle de dommages aux écosystèmes. Aujourd'hui, comme on l'a mentionné dans notre motion, Monsieur le Président, le chemin de fer, le pipeline et la ligne de transmission énergétique seront sur la même ligne. Ce qui fait en sorte qu'on va minimiser les mouvements de population, Monsieur le Président. On va minimiser les impacts environnementaux puisqu'on va utiliser le même chemin pour justement mettre nos 3 moyens de transport sur celui-ci. Donc aujourd'hui, dire que l'impact environnemental est touché, nous au gouvernement, nous disons que nous l'avons minimisé et nous sommes fiers de vous avoir présenté ce projet innovateur. Finalement, on nous a présenté un argument d'implication sociale. Aujourd'hui, cet argument-là, M. le Président, l'opposition est mêlée comme un jeu de cartes. Effectivement, on nous parle que on ne doit pas seulement parler aux communautés autochtones, M. le Président, aux communautés autochtones, et que nous devons nous ne devons pas seulement parler à ceux qui seront déplacés. 2,5 milliards de dollars, juste pour ça, c'est pas seulement parler à ces gens-là, M. le Président. On les inclut dans le conseil, on les inclut dans nos débats, on les inclut dans ce projet-là. On ne fait pas que les consulter, on les inclut dans notre projet. Donc aujourd'hui, Monsieur le Président, on vous a présenté un projet fort au gouvernement. On vous a présenté un projet qui minimise les risques sur tous les aspects, que ce soit social, environnemental et écologique. Merci. La parole appartient maintenant à la 2e représentant de l'opposition. Thank you, Mr. Speaker. I will begin by reiterating the motion. Then following that, I will roadmap our 4 arguments, expand our 4th one, and then begin refutations.
So to reiterate the motion, be it resolved that the Government of Canada provides a pan-Canadian energy corridor in order to build railways, pipelines, and power transmission lines, and ensures that the right-of-way within such corridor is yielded by owners. To rename the 4 different arguments, the first one is it gives the power in the wrong hands. The second one is the environmental impacts that this creates. The third one are the social implications, specifically on the natives. And number 4, the cost outweighs the benefits. The fourth argument being brought forth by second Speaker of Opposition, as the rules say. So building that pan-Canadian is detrimental to us as people. What we are implementing with this motion, what the message is that we are prioritizing money over our Canadian people. And this motion is supposedly unifying us as a country. It is proven that the current economy in the energy industry is rising as it stands without the pipeline. So the burden of proof that side government is trying to bring is just not present. Not only that, but side government is planning on investing $10 billion for this motion to happen. $10 billion not only to build a corridor, but to pay the natives to move to another location and then just pay for their new location indefinitely. That was not mentioned. This costs a lot of money in the long term. Not only to build, not only to reallocate, not only the backlash, but to maintain as well. To begin on rebuttals, the first argument that side government brought forward was the unification of the country. Again, this message, the message that this motion is bringing is that money is more important than the people within it. Is this really the message to unify our country? The second argument is the security of Canada. They mentioned an accident, that it's dangerous, that trucks are dangerous. Pipelines are very dangerous. Pipeline leakage can destroy our country and just harm it in the short term and the long term. The third argument that side government brought forward is to protect the environment. The impact of the transportation, the CO2. But again, this pipeline is going to encourage extraction such as fracking that is detrimental to our environment. And they plan on solving this with just a 4% tax on these companies, which they assume that companies are just going to agree with. A lot of even renewable sources of energy are still very detrimental to our society, to our people. We don't believe that this motion is solving what they intend in solving, and I think it's counterintuitive. We believe that there are better alternatives to this motion, and we don't believe it's accomplishing anything. Thank you very much, Mr. Speaker. Pour conclure, la parole est maintenant au Premier ministre. Monsieur le Président, aujourd'hui, l'opposition nous parle d'un message, mais pourtant, Monsieur le Président, on nous parle d'un message de profit. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, l'opposition est complètement à côté de la traque.
avec des contre-arguments complètement vagues. Aujourd'hui, le gouvernement met une proposition forte, une proposition pour l'économie, une proposition pour l'environnement, une proposition pour unifier notre pays et surtout une proposition pour sécuriser nos transports, Monsieur le Président. Laissez-moi réfuter le quatrième argument de l'opposition. En fait, Monsieur le Président, le quatrième argument ressemblait être pas mal un peu, en fait, au premier argument, mais il était vraiment en parfaite contradiction. On nous accuse que le pouvoir sera entre de mauvaises mains à cause du PPP. Le PPP, Monsieur le Président, ça va nous permettre de réduire nos coûts, d'augmenter l'expertise et surtout de sécuriser le corridor. Sauf que ça va coûter cher. Mais sans le PPP, ça va coûter encore plus cher. Donc, nous pensons que c'est la parfaite balance entre les deux, d'avoir un partenariat public-privé. Ensuite, Monsieur le Président, nous avons présenté 4 arguments forts. Nous avons présenté un argument d'unifier le pays. Actuellement, le Canada est en crise. Le Canada se doit être unifié de manière idéologique et de manière énergétique. Et la création de ce corridor énergétique permettra de résoudre ce problème. Ensuite, un argument de sécuriser les transports. Les chemins de fer avec le pétrole, c'est dangereux, Monsieur le Président, ça a été prouvé. Et le pipeline, c'est le moyen de transport le plus sécuritaire. Ça également, Monsieur le Président, ça a été prouvé. L'opposition nous accuse qu'il y aura probablement des dégâts environnementaux, mais nous avons démontré aujourd'hui que nous allons mettre en place un fonds vert qui permettra d'assurer la maintenance partout à travers le pays du pipeline afin de limiter les impacts potentiels de ceci. Également, protéger l'environnement, Monsieur le Président. Notre corridor énergétique rassemble tous ces projets en un seul qui permettra de limiter l'impact de la construction. Également, les chemins de fer, le pipeline et les lignes électriques permettront d'assurer la transition énergétique canadienne. Aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est un grand pas pour la transition énergétique et un monde meilleur pour tous les Canadiens. Finalement, un argument de développement économique régional. À travers la consultation et les accommodements, nous allons pouvoir créer des emplois, développer les communautés autochtones, développer les régions éloignées et exporter nos ressources. Ce sont toutes les régions canadiennes aujourd'hui, Monsieur le Président, qui pourront en profiter. Aujourd'hui, le Canada est divisé. C'est une situation sans précédent et le gouvernement a l'opportunité de faire une pierre deux coups. Unifier le pays et sécuriser les transports. Assurer la transition énergétique, développer l'économie canadienne, sécuriser nos transports, protéger l'environnement. C'est ce que le gouvernement veut faire aujourd'hui, Monsieur le Président. L'opposition aboie haut et fort, mais ne semble pas avoir écouté notre proposition bien détaillée et très forte qui permettra d'assurer cette transition énergétique. Aujourd'hui, le gouvernement saisit une opportunité pour notre économie, pour notre environnement, pour la sécurité des Canadiens, mais surtout, Monsieur le Président, pour assurer l'avenir prometteur de tous les Canadiens d'un océan à l'autre. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Maintenant, pour conclure, le chef de l'opposition, the Leader of the Opposition, can take a stand. Thank you, Mr. President. 4%. Psy government wants to remedy the endless oppression of First Nations and the destruction of our great land with 4%. Risk minimization is not the mindset that will give a voice to the voiceless. Creating a pipeline only puts more dependency on controversial extraction methods that waste precious resources within our Canadian country, that will only cause more long-term deficits, and yet they have the nerve and the audacity to stand before you, Mr. President, and consider that as fear-mongering. The truth is, Mr. President, is that this corridor will separate people by creating a literal physical barrier between coast to coast. We've brought to you 4 arguments explaining exactly why this is the case. Firstly, this is putting the power in the wrong hands of our country. This is saying that the outcome and the future of what our country would look like, both economically and physically, is now in the hands of the energy sector. Secondly, the unprecedented environmental impact of the claim that they are minimizing the risk by completely destroying an entire line going east to west throughout Canada. What concretely minimizes the risk by putting both a railway, a pipeline, and an energy source next to each other? This is a misguided argument to claim that they are reducing the risk. And yet, our third argument, the social implications, which apparently they see is conflated with our second.
Meanwhile, they don't realize what the people will think when their entire country is now being excavated in order for them to depend on the energy industry. They really think that the people of Canada was going to stand by this, including the natives, including regular common citizens. The people will really sit back and think that this is an okay measure in order for us to optimize the distribution of resources amongst Canada. Lastly, they want to make the claim that the cost will really outweigh the benefits. They say that this will bring jobs, both for Native people and for the people of Canada. However, the economy has created jobs in Canada, and they've created it for an extremely long time. As a matter of fact, Statistics Canada proves that our unemployment rate has been the lowest it's ever been since 1976 at a rate of 4.5%. We don't want those jobs. This golden opportunity presented by side government paints a picture that will not be uniting Canadians, when in reality, this corridor will do the exact opposite. It will draw both a physical and metaphorical line in our country. Government will not draw the line at any further perpetuating any environmental harm, and Mr. President, we hope you understand and consider that. We will not draw a line through relocating this energy sector, and this corridor will not pass so long as I stand. Thank you very much, Mr. President.